এবার আমাদের সাহিত্যে বিভিন্ন লিটারেচারে এই দেয়ার ইজ, দেয়ার আর, দেয়ার ওয়াজ, দেয়ার ওয়্যার, দেয়ার উইল বি এগুলো ইউজ করেছে। তো যারা লেখক তারা ইউজ করেছেন। আমি চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞেস করলাম যে ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট, তো চ্যাট জিপিটি বের করেছে। দেখো, মায়া অ্যাঞ্জেলিউ ইনি, ওনার একটা ফেমাস বই আছে, আই নো ওয়াই দ্য কেজড বার্ড সিংস, আই নো ওয়াই দ্য কেজড বার্ড সিংস। এই বইতে লাইনটা আছে, দ্যার ইজ নো গ্রেটার অ্যাগনি দ্যান বিয়ারিং অ্যান আনটোল্ড স্টোরি ইনসাইড ইউ। অ্যাগনি means mental suffering. So there is no greater emotional pain or emotional suffering than bearing, মানে বহন করছো, অ্যান আনটোল্ড স্টোরি ইনসাইড ইউ, তোমার ভেতরে একটা স্টোরি আছে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে না, বিকজ অফ ল্যাক অফ সেলফ কনফিডেন্স, অথবা ইয়োর টাইম ইজ নট গোয়িং ওয়েল। An untold story means you can't write your own destiny. You are trying, but it is not happening. There is no greater agony than bearing an untold story inside you. What is the purpose of a story? It should come out. You should tell the story, but you can't. Because of that, you are suffering mentally a lot. There is no greater agony than bearing an untold story inside you. তো agony আছে, অ্যাগনির জন্য ইজ। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফেমাস রাইটার, দেয়ার ইজ নো ফ্রেন্ড অ্যাজ লয়াল অ্যাজ এ বুক। আমরা বলি না যে হাজব্যান্ড শুড বি লয়াল টু ওয়াইফ, ওয়াইফ শুড বি লয়াল টু হাজব্যান্ড, যে ফেথফুল থাকে যেন। দেয়ার ইজ নো ফ্রেন্ড অ্যাজ লয়াল অ্যাজ এ বুক, বইয়ের মতো ভালো বিশ্বস্ত বন্ধু কখনোই নেই। দেয়ার ইজ নো ফ্রেন্ড অ্যাজ লয়াল অ্যাজ এ বুক। There are, এটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট থেকে নেওয়া, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. So the dialogue is like this, you can say so many things in your philosophy, but you have not seen so many things are there, your concepts are not enough, or your mind is not enough. There are things which are hidden from our observation. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed in your philosophy. So more things bole are, there are more things. উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ছবি এটা। ইনি হলো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ইনি মায়া অ্যাঞ্জেলিউ। দেখো, দেয়ার আর ইয়ার্স দ্যাট আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইয়ার্স দ্যাট আনসার। কখনো কখনো এমন সময় যাবে, বছর যাবে, যেগুলো শুধু তোমাকে কোয়েশ্চেনই করবে, আর কখনো কখনো কিছু ইয়ার যাবে, কিছু সাল যাবে, যেগুলো তোমায় উত্তর দেবে। এখন এটা আমি চিন্তা করিনি এটা কী বলতে চাইছে। সো মেবি টাইম ইজ চেঞ্জিং। এখনও দেয়ার আর প্লুরাল, years আছে ওই জন্য প্লুরাল। সো দেয়ার আর ইয়ার্স দ্যাট আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইয়ার্স দ্যাট আনসার। দেয়ার আর সাম থিংস ইউ লার্ন বেস্ট ইন কাম অ্যান্ড সাম ইন স্টর্ম। কখনো কখনো শান্ত অবস্থায় কিছু কিছু জিনিস ভালো করে বুঝতে পারো, কখনো কখনো যখন ঝামেলা চলবে, স্টর্ম মানে ঝড় ঝাপট বৃষ্টি, কোনো কিছু উত্তেজিত অবস্থাতেই ওগুলো শেখা যায় ভালো। সো ইউ নিড টু নো হাউ টু ওয়ার্ক ইন ইউর কাম মোমেন্টস অ্যান্ড হাউ টু ওয়ার্ক ইন ইউর ডিফিকাল্ট টাইমস অলসো। মেবি যেমন পরীক্ষার আগে আমরা বেশি পড়াশোনা করি, সারা সময় যেভাবে পড়ি না, যে স্টর্ম টাইম এলো, ডিফিকাল্ট টাইম এলো, উত্তেজনা এলো, ঝপঝপ করে 3-4 দিনে যা পড়ে নিলাম সেটা হয়তো অনেক দিন ধরে পড়িনি, রাইট? দেয়ার আর সাম থিংস ইউ উইল লার্ন বেস্ট ইন কাম অ্যান্ড সাম ইন স্টর্ম। ইনি জে.কে. রাউলিং, হ্যারি পটারের রাইটার। দেয়ার আর বুকস অ্যান্ড বুকস অ্যান্ড বুকস অ্যান্ড বুকস অ্যাগেন, অ্যান্ড ইফ দেয়ার ওয়াজ ওয়ান থিং দ্যাট জেক হ্যাড লার্নড, ইট ওয়াজ দ্যাট বুকস ওয়ার প্রেশাস। মানে কোনো কিছু একটা সিনেমার ডায়লগ হবে, এখান থেকে বইটা উনি লিখেছেন না, হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য হাফ ব্লাড প্রিন্স, ওটার একটা কোটেশন, একটা লাইন ওখানে আছে, দেয়ার ওয়ার বুকস অ্যান্ড বুকস। সো বুকস বলে ওয়ার, সো দেয়ার ওয়ার বুকস অ্যান্ড বুকস অ্যান্ড বুকস অ্যান্ড বুকস অ্যাগেন, অ্যান্ড ইফ দেয়ার ওয়াজ ওয়ান থিং দ্যাট জেক হ্যাড লার্নড, ইট ওয়াজ দ্যাট বুকস ওয়ার প্রেশাস। বই হলো খুব মূল্যবান জিনিস। ইফ ইউ হ্যাভ গুড বুকস ইউ ক্যান স্টাডি, ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর মাইন্ড। ইনি বিলিয়নিয়ার হয়ে গেছেন এই বইটা লিখে, হ্যারি পটার সিরিজটা লিখে। Now, 2 last quotations. There will be a time
when you believe, will be থেকে আমরা তো will be দেখিনি, so there will be a time when you believe everything is finished, that will be the beginning. So there will be a time, একটা সময় আসবে, when you believe, যখন তুমি বিশ্বাস করবে everything is finished, সব শেষ, that will be the beginning, সেখান থেকেই সব কিছু নতুন করে আবার শুরু হবে। ভেরি ইন্সপায়ারিং। দেয়ার উইল বি আ টাইম ওয়েন ইউ বিলিভ এভরিথিং ইজ ফিনিশড, দ্যাট উইল বি দ্য বিগিনিং। তুমি যেখানে মনে করলো যে আমি শেষ হয়ে গেছি, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, সেইখান থেকেই নতুন করে আবার খেলা শুরু হবে, সেইখান থেকেই তুমি আবার জাগবে, অ্যাওয়েকেনিং হবে, ইউ উইল গেট ইন্সপিরেশন, এনার্জি, অ্যান্ড ইউ স্টার্ট ইউর লাইফ অ্যাগেন। There will be no going back from this moment, no matter what happens. This is from Suzanne Collins, The Hunger Games. She is the writer of this famous series, The Hunger Games. So there will be no going back from this moment, no matter what happens. এরপর যাই হোক না কেন আমরা কখনোই আর ফিরে তাকাবো না। So no going back means now my focus will be in the forward direction. I will try to move in the forward direction. I will try to think about present and future. No more past. থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর টাইম। একটু একটু করে শিখতে থাকো, আর আমার যেগুলো বোঝাবুঝি শুনতে থাকো, অটোমেটিক তোমার কাছে সব আসবে, নলেজ, তোমার বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা, শুধু ফলো করো ঠিকঠাক করে।